Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. Je suis heureux d'avoir avec moi Jesse Sahoda, un policier de Delta, un coach à la lutte et au jiu-jitsu et un futur député pour le Parti conservateur. On est ici aujourd'hui pour contrer le fentanyl. Imaginez si la ville de Brandon disparaisse, que les 50 000 personnes qui y habitent sont soudainement mortes. Ça, c'est la grandeur de la crise de fentanyl. Près de 50 000 Canadiens sont morts des surdoses. C'est plus de personnes qu'on a perdues dans la Deuxième Guerre mondiale. C'est quoi la nature de le problème? C'est un problème humain. Ce sont nos frères, nos sœurs, nos fils, nos filles, nos pères, nos mères, nos amis. Aujourd'hui, il y en a plusieurs qui vivent dans l'enfer de la dépendance et de l'itinérance. Près de 8 décès par surdose sur 10 sont dus au fentanyl. Le Canada est devenu un lieu de fabrication de drogue. Les super laboratoires canadiens synthétisent les drogues avec des précurseurs chimiques, c'est-à-dire les ingrédients utilisés pour fabriquer le fentanyl. Ces super laboratoires ressemblent à des scènes de Breaking Bad, mais ce n'est pas au Nouveau-Mexique, c'est pas une série de télévision, c'est la vraie vie ici au Canada. On ne parle pas de magasins de drogue par amateur, mais d'usines sophistiquées qui ont besoin de beaucoup d'argent et d'organisation. Pas d'un trafiquant de drogue au coin de la rue. En novembre 2024, la police a démantelé un super laboratoire clandestin le plus important et sophistiqué au Canada, à Falkland, en Colombie-Britannique. L'une des accusées était sortie de prison après avoir été arrêtée pour d'autres crimes. La police a dit avoir saisi 54 kg de fentanyl. On peut penser que ce n'est pas beaucoup, mais il faut constater que 2 mg de fentanyl est assez pour tuer une personne. Ça veut dire que ce laboratoire contenait assez de fentanyl pour tuer 27 millions de personnes. Mais il y a pire. La police a trouvé des quantités massives de produits chimiques précurseurs, tellement qu'il aurait pu créer plus de 95 millions de doses mortelles. C'est assez pour tuer tous les Canadiens 2 fois. La police a trouvé aussi 390 kg de méthamphétamine et 89 armes à feu au total, dont beaucoup étaient chargées et prêts à être utilisées, et je cite la police. Ils ont aussi trouvé des explosifs, des munitions, des silencieux, des chargeurs de grande capacité, des gilets de pare-balles et 500 000 $ en espèces. Quelques jours avant, la police avait découvert un super laboratoire à Langley, en Colombie-Britannique, capable de produire plusieurs kilogrammes de fentanyl par semaine. Un rapport du gouvernement du Canada a confirmé, et je cite, « Les saisies de fentanyl d'origine canadienne dans des pays comme les États-Unis et l'Australie suggèrent que la production nationale dépasse probablement la demande intérieure et que le Canada est désormais un pays de source et de transit pour le fentanyl vers les marchés. Le nombre de saisies de fentanyl à la frontière entre le Canada et les États-Unis a plus que triplé entre 2023 et 2024, passant de 239 000 à 839 000 vers les États-Unis. Ce n'était pas comme ça avant. Comment tout ça s'est produit? Mais les libéraux, avec l'aide du Bloc,
ont adopté le projet de loi C5 qui a éliminé les peines d'emprisonnement obligatoires pour la production et le trafic de drogue dure comme le fentanyl. Ils ont mis en place dans C5 des peines Netflix qui permettent les trafiquants de drogue à purger leur sentence dans leur salon, regardant Netflix ou jouant Grand Theft Auto. Ce qui a encouragé les pires criminels à revenir dans nos communautés et s'y installer. Les super laboratoires à Falkland que la police a découvert étaient liés à un réseau criminel transnational qui s'étend du Mexique à la Chine. Ces réseaux criminels tuent les gens d'ici et dans d'autres pays, ce qui compromet même le commerce avec notre plus grand allié. Qu'on soit d'accord ou non avec le président Trump, c'est une tragédie que ça a pris un chef de l'étranger pour que les libéraux se rêvent au danger de fentanyl. Moi, j'étais en train d'avertir tous les Canadiens pour des années. J'ai même produit une vidéo pas loin d'ici pour exposer la violence et les drogues de Vancouver. Une vidéo que les libéraux ont tous condamnée et maintenant ils constatent que j'avais malheureusement raison. On doit mettre fin à la drogue. On doit le faire pas pour plaire au président Trump. On doit le faire pour qu'aucune mère n'ait à pleurer la perte de son fils mort d'une surdose. Ça commence par l'emprisonnement des trafiquants de masse et des fabricants de ce poison avec des peines à la hauteur du crime. Mais quel est le crime? Appelons le trafic de drogue pour ce qu'il est, un meurtre de masse. Et c'est une question mathématique pour montrer que c'est vrai. Vendre 40 mg de ce poison suffit à tuer 20 personnes. C'est comme tirer des balles dans une foule. Vous ne savez peut-être pas qui vous tuez, mais statistiquement, c'est certain que quelqu'un va mourir. C'est pourquoi j'annonce aujourd'hui une partie de mon plan, le Canada d'abord. J'annonce aujourd'hui que les conservateurs vont mettre le Canada d'abord avec un plan de gros bon sens. Des peines d'emprisonnement à vie pour toute personne prise en flagrant délit de trafic, production ou d'exportation de plus de 40 mg de fentanyl. Les trafiquants de fentanyl vont être condamnés comme les tueurs premier degré qu'ils sont. Les trafiquants de fentanyl vont être condamnés comme les tueurs premier degré qu'ils ne sont. 15 ans sera la pénalité pour les trafiquants pris en possession de 20 à 40 mg de fentanyl. Les personnes qu'on va enfermer ne sont pas des simples toxicomanes. Les personnes qui souffrent de la dépendance sont des vraies victimes de ces trafiquants et on va les aider avec un traitement. Mon message pour ceux et celles qui souffrent avec des dépendances de drogue aujourd'hui, c'est d'avoir de l'espoir. Mon gouvernement va vous aider à battre la dépendance. On va sauver votre vie. On va vous donner la chance de reconstruire votre vie, d'être en unité avec votre famille dans un emploi. Mon gouvernement ne va pas cibler les victimes, on va cibler des criminels. On ne cible pas non plus le petit revendeur du coin de la rue, même si lui aussi va être puni. Ma nouvelle loi va plutôt traiter les gros trafiquants du fentanyl qui tuent des milliers de Canadiens chaque année comme les meurtriers de masse qu'ils sont. En emprisonnant à vie ces trafiquants, on va éliminer la source de ce poison mortel qui est le fentanyl. Tout ça pour sauver les vies, ramener nos proches à la maison, libérer de la drogue, protéger le libre-échange avec les États-Unis et surtout mettre le Canada d'abord. C'est ça le but. Après 9 ans des libéraux de Carney et Trudeau, tout est brisé.
Tout coûte plus cher. Les taxes, les impôts sont augmentés sur la classe moyenne, en dépit des promesses des libéraux il y a 9 ans. Le coût de logement a doublé après 9 ans des libéraux. Le nombre de crimes avec armes à feu a doublé. La dette nationale a doublé. Mark Carney était là pour toutes ces années-là. Il est le conseiller économique de Justin Trudeau qui a aidé à causer la misère que nous voyons dans nos communautés. M. Carney va continuer avec les mêmes politiques qu'il a avisées à Justin Trudeau pendant les années. Et la vie va devenir plus dangereuse, plus coûteuse et plus dévisée si on continue avec les libéraux pour un 4e mandat. On va avoir une élection sur le changement mené par un nouveau gouvernement conservateur de gros bon sens qui va mettre le Canada d'abord. On va couper taxes et impôts, bâtir des logements, repérer le budget et stopper les crimes. On va donner le feu vert au projet de ressources naturelles. On va permettre le libre-échange dans notre pays. On va rebâtir nos frontières et notre militaire pour protéger notre pays et notre économie. C'est comme ça qu'on va mettre le Canada d'abord. Merci beaucoup. Imagine if the town of Brandon were to vanish, that its 50,000 people suddenly died. That is the size and scope of the fentanyl overdose crisis in the last 9 years of the Carney-Trudeau Liberals. A small, beautiful city like Brandon has vanished from our lives. Since 2016, 50,000 Canadians have died of overdoses to opioids, 9 in 10 of whom have died as a result of fentanyl. More Canadians have died of opioid overdoses in the last 9 years than died fighting for Canada in the Second World War. They are real people, brothers, sisters, sons, daughters, fathers, mothers, friends, and thousands more are still suffering. Countless of them are in homeless encampments, living in the hell of addiction and homelessness. It wasn't like this before Liberals radically liberalized drugs. We know what they did. They passed C-5 to allow traffickers to serve their sentences in their living rooms. They eliminated mandatory prison time. They opened up our ports and our borders. 99% of the shipping containers that enter our country, 99% of those shipping containers come in without any inspection at all after 9 years of the Carney-Trudeau Liberals. Super labs in Canada synthesize using precursor chemical ingredients that come into Canada from China and Mexico through our open border policy. But it's not happening. This is something that looks like an episode of Breaking Bad. But this is not happening in New Mexico in a TV drama. It is happening here in Canada, real life, right now. In November of 2024, police dismantled what they described as the largest, most sophisticated illicit drug super lab in the country in Falkland, British Columbia. One of the accused was out of jail after earlier convictions. Police said they seized 54 kilograms of fentanyl. Now, that might not seem like a lot until you realize that it just takes 2 milligrams to kill a human being. That means there was enough finished fentanyl to kill 27 million people. Police found enough ingredients to make enough fentanyl to kill 95 million people. That's twice the population of Canada. Police also found 390 kilograms of methamphetamine, small explosives, ammunition, silencers, high-capacity magazines, body armor, $500,000 in cash, and 89 firearms, many of which were, quote, loaded and ready to be used. Days earlier, police discovered a super lab in Langley, BC, that they say was capable of producing multiple kilograms of fentanyl
on a weekly basis. A Government of Canada report confirmed, and I quote, seizures of Canada-sourced fentanyl in places like the U.S. and Australia suggest that the domestic production of fentanyl is likely exceeding the domestic demand and that Canada is now a source and transit country for fentanyl to some markets. The number of seizures of fentanyl at the Canada-U.S. border more than tripled between 2023 and 2024, rising from 239,000 doses to 839 doses. How did this happen? Well, the Carney-Trudeau Liberals happened. They legalized fentanyl possession here in British Columbia in partnership with the local radical NDP BC government. They passed C5, which eliminated mandatory jail time and brought in house arrest, allowing fentanyl dealers to do their time in their living room while watching Netflix or playing Grand Theft Auto. The Falkland Super Lab that police discovered had ties to transnational criminal networks that span Mexico all the way to China. They are killing our people and many more in other countries, which is now endangering the trade with our closest ally. President Trump has threatened to tariff Canada because of what he says is lethal drug flows. But whether or not we agree with him should not matter. It should not take a foreign leader to get the Liberals to wake up to the drug crisis that they have caused here at home. It should have been enough that we lost 50,000 of our people. We should crack down on drugs, not to please President Trump, but to ensure that not one more mother has to bury her face in her hands on learning that her son died of an overdose in a back alley somewhere. We must stop drugs to save our people and put Canada first. It starts with locking up mass traffickers and manufacturers of this poison with penalties that fit the crime. But what is that crime? Let's call fentanyl trafficking what it is. Mass murder. Selling 40 milligrams of this poison is enough to kill 20 people. It's like spraying bullets into a crowd. You might not know who you're killing, but it's certain someone will die. That's why I'm denouncing today, as part of my Canada First plan, that common sense Conservatives will bring mandatory prison sentences. There will be life sentences for anyone caught trafficking, producing, or exporting over 40 milligrams of fentanyl. 40 milligrams is enough to kill 20 people. Anyone who is involved in trafficking that amount of fentanyl will get a life sentence. We will lock them up and we will throw away the key. And 15 years for traffickers caught with between 20 milligrams and 40 milligrams will be the new mandatory sentence. The people we will lock away are not non-violent addicts. They are the victims. We will come to the rescue of victims and addicts. We will provide life-saving treatment. My message to anyone struggling with addiction today is have hope, hang on, help is on the way. My government will provide residential treatment. They will take people off the streets, provide them with detox, recovery, counseling, group therapy, sweat lodges for First Nations victims, and help them get into housing, a job, and back to their families. We will bring our loved ones home drug-free. Nor are we talking about the small-time dealer on a street corner, though he too will be punished. Rather, my law will go after the fentanyl kingpins who kill thousands of people each year. We will treat them like the mass murderers they are. We will bring home the country we knew and loved. After 9 years of the Carney-Trudeau Liberals, everything is broken. Housing costs have doubled. Food bank use has doubled. Gun crime has doubled. The national debt has doubled. All of this because Justin Trudeau was implementing the radical policies of carbon tax Carney. These policies have destroyed our working class, and now he threatens an even bigger carbon tax after a brief election pause, a tax that will drive hundreds of billions of dollars out of our country and continue the rising cost of living that the Carney Liberals have imposed over the last 9 years. The good news is
Life was not like this before the Carney-Trudeau Liberals, and it won't be like this after they're gone. We're going to bring home the country we knew and loved. We're going to axe the tax, build the homes, fix the budget, and stop the crime. Most of all, we are going to put our country first. This will be a country where hard work pays off, where anyone from anywhere can do anything. That was the Canadian promise, and my purpose is to bring it home. Let's make this a country where anybody who works hard gets a powerful paycheck and pension that buys affordable food, gas, and homes in safe neighborhoods wrapped around the protective arms of strong borders under a proud flag for a united country, Canada. Let's bring it home. Thank you. And I'd like to acknowledge we have here Jesse Sahota. I said it in French already. Jesse is a police officer who has fought fentanyl and crime his whole life, a wrestling coach, and a jiu-jitsu black belt. We call him the Gentle Giant, but he will be a member of Parliament for Delta after the next election. Thank you. Thank you. We'll now take questions from the floor, starting with the Breaker. Hi, Bob Mackin with the Breaker.News. Good morning. You're here at the port, and you referenced 99% of containers do not get checked. And you've got your candidate here who is a police officer himself. There have been reports recently, one by Peter German, former head of the RCMP for Western Canada, who recommends restoring ports police to ports here on the West Coast and also East Coast. And the ports police used to have headquarters very close to here. The Chrétien Liberals shut it down. Will you bring back the ports police as the Canada Ports Police, or will you open up RCMP detachments at ports? And also wanted to get your comment on what's going on with your nomination race in Steveston Richmond East, where Y. Young issued a statement last week downplaying the Hogue Commission report and blaming Kenny Chiu, the former MP there, who's also seeking the nomination, blaming him for causing rift in the community. He's fired back and says that she's lying about the contents of the Hogue Commission report, which actually did find that Chinese government actors did target the Conservatives in 2021. So first of all, obviously Conservatives have been victims of foreign interference. It's clear that Beijing wanted to keep Justin Trudeau in power. I have no doubt that they'll want Mark Carney to stay in power. Mark Carney has a background of shipping investment to China and favoring foreign economies over the Canadian economy. We need a Prime Minister who will put Canada first. On the question of ports, you're quite right. Justin Trudeau and Mark Carney and the Liberals have destroyed our border security and our ports. After 9 years of the Carney-Trudeau Liberals, our ports are allowing 99% of shipping containers to enter our country with no inspection. And that's where the drug ingredients, the guns, the stolen cars come into our country or leave to support massive crime networks. I announced that I will eliminate 2,000 bureaucrats and replace them with 2,000 extra CBSA agents who will have the power to surveil our entire border. They will also have the ability to use new high-tech scanners that can peer right through the metal walls of shipping containers to spot drugs, guns, and stolen cars. We will also expand our border security across the entire border with surveillance towers, drones, helicopters. I've said the military should immediately go to the borders to block fentanyl traffickers and other lawbreakers. The radical Trudeau-Carney experiment with open borders and post-national globalism has not only divided and weakened our country's sense of identity, it has endangered our people. When I'm Prime Minister, that radical, borderless, globalist ideology pushed by the Trudeau-Carney Liberals will end, and we will have a Prime Minister that seals the border, protects our people, and puts Canada first. En français. Merci beaucoup. C'est clair que les conservateurs ont été des victimes de l'ingérence de l'étranger. Le gouvernement à Pékin a favorisé les libéraux dans plusieurs élections parce que Trudeau a favorisé la Chine.
c'est clair que Pékin va favoriser M. Carney parce que M. Carney a favorisé l'investissement en Chine au détriment de l'investissement ici au Canada. Nous avons besoin d'un premier ministre qui va protéger le Canada et mettre le Canada d'abord. L'idéologie globaliste, sans frontières, post-nationale de Carney et Trudeau est un désastre, non seulement pour notre identité nationale, mais pour notre sécurité. 99% des conteneurs arrivent au Canada sans aucune inspection. Ça a permis les drogues, des armes et d'autres contrebandes d'entrer dans notre pays. Moi, je vais mettre fin à cette idéologie dangereuse et radicale, globaliste de Trudeau-Carney. Je vais engager 2000 plus d'agents frontaliers et je vais payer pour ça en éliminant 2000 fonctionnaires dont on n'a pas besoin. Je vais aussi donner plus de pouvoir aux agents pour toute la frontière. Il va y avoir des scanners qui vont pouvoir regarder dans les conteneurs pour identifier et stopper les drogues et les armes d'entrée au Canada. Finalement, on va mettre fin à cette idéologie post-nationale de Trudeau-Carney et défendre le Canada. On va mettre notre pays en premier, le Canada d'abord. Merci. Thank you. The next question will go to the Western Standard. Hi, Jared Yeager from the Western Standard. So the Liberals now appear to be taking the fentanyl trafficking more seriously with the announcement of a fentanyl czar. Do you think this move is purely performative, or do you think it'll actually have an impact? Also, do you think your plan will have support across the aisle? Thank you for your question. Of course it's performative. The Liberals would like you to believe that they now agree with Pierre Poilievre and the common sense conservatives on everything. You know, why is it that right before the election, they suddenly changed their mind? Well, because they're trying to, these lying Liberals are trying to trick Canadians into giving them a fourth term. They're not going to change. The only way you'll get a change is by electing a common sense conservative government that will put Canada first. I have been against the carbon tax all along. I've been against the capital gains tax increase all along. I've been against fentanyl and in favor of tough penalties and strong borders all along. The Liberals will try to trick you to think that into thinking that they now agree with Pierre Poilievre on everything. There is only one common sense conservative government. There is only one common sense Canada First party that can change the country. And I am the leader of that party. I will be the one to stop the fentanyl and bring home the country that we knew and love. En français. Les libéraux essaient de vous convaincre qu'ils sont d'accord avec Pierre Poilievre sur tout, qu'ils ont changé pour accepter ce que je dis depuis des années. Moi, je dis la même chose sur la taxe carbone, la taxe sur les gains en capital, le fentanyl, la criminalité et les frontières. Ce n'est pas une position que j'ai inventée 30 jours avant l'élection. M. Carney et les libéraux étaient là pendant 9 ans et maintenant ils cherchent un 4e mandat en disant qu'ils avaient tort sur tout. Mesdames et messieurs, ne vous trompez pas. C'est un tour de passe-passe. Ils sont tous les mêmes. Si les libéraux sont réélus, peu importe leur chef, ça va être un 4e mandat pour Justin Trudeau, dont on ne peut pas payer la facture ou prendre le risque. Il nous faut un nouveau gouvernement pour contrer les drogues, pour stopper les crimes, pour sécuriser notre frontière, pour mettre le Canada d'abord. Thank you. The next question will be from the Globe and Mail. On the proposed legislation for life for kingpin dealers, what is your strategy for the notwithstanding clause? To use it at all, to use it preemptively, to see it play out through the courts? What I am proposing today is not only allowed under the Charter, it is required by the Charter. Section 7 of the Charter of Rights and Freedoms guarantees life, liberty, and security of the person. 50,000 people had their Section 7 right to life violated by
the open borders, soft on crime, legal drugs policy of the Liberals. I will protect the charter rights of Canadians and their right to life, liberty, and the security of the person by locking up the mass murderers that bring these drugs in. This penalty that I propose is proportionate to the crime. If you kill dozens of people, you should go away for life. And that is what we will do. I will lock up these fentanyl murderers and we will throw away the key. And I will do it not just to save lives, but to uphold the Charter of Rights and Freedoms. En français. But would you use 33 to insulate the law so it doesn't get backed down in court? Oh, it won't. No, well, because the judges are going to be obliged by Section 7. It's clear that people have the right to life, liberty, and security of the person. So what I'm proposing is necessary to uphold the Charter of Rights and Freedoms. And you do not have the right to go out and kill 20 or 30 people by spreading poison in the community. That is not a charter right. So the Liberals believe that mass fentanyl murderers who have taken 50,000 lives have the right to go free on the streets. That is how they interpret the Charter. Here's how I interpret the Charter. That law-abiding people have the right to expect that their children will not die in back alleys. That's the Charter right I will uphold. Next question. En français. Section 7 is the section in question. Merci pour la question. La proposition de peine à vie pour des trafiquants de fentanyl qui ont tué 50 000 Canadiens viole le Charte des droits et libertés. La section 7 montre que tous les Canadiens ont le droit à la vie, la liberté et la sécurité de la personne. Pour protéger ce droit, il faut mettre les trafiquants de fentanyl en prison pour la vie. Les libéraux croient que les trafiquants de ce poison ont le droit d'être libres dans les rues après avoir tué des dizaines de milliers de personnes. Moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je crois que les familles canadiennes ont le droit de ne pas perdre leurs fils et leurs filles dans les villes comme Vancouver à cause de ces drogues. Donc, moi, je suis le seul qui va protéger les droits dans la Charte et je condamne les libéraux d'avoir violé la Charte de droits et de liberté en permettant les trafiquants de drogue de tuer des dizaines de milliers de personnes dans notre pays. Thank you. This will be the final question from True North. Hello, you've argued that Parliament should be recalled to address the tariff threat facing Canada, which is related to the fentanyl crisis that you've spoken about earlier today. But however, you're also calling for an election. Of course, dissolving Parliament would be required to have an election. How can we have both of these views simultaneously? And given the urgency of the situation and the looming tariff threats, would having an election and dissolving Parliament be a responsible or wise course of action at this time? It would be not only responsible, it is the only responsible course of action. We have a Liberal government that has totally lost control of everything. The Trudeau-Carney government has lost control of spending, having doubled the debt, lost control of crime, having seen gun crime rise by 116%. They've lost control of the borders with thousands of illegal migrants, drugs, guns pouring in over our borders and threatening our people. They've lost control of the cost of living with rising taxes and a doubling of housing costs. And they have lost control of our national sovereignty by blocking pipelines, mines, LNG plants. The Carney-Trudeau Liberals have made us hopelessly dependent on the Americans. They've handed over our economic sovereignty to President Trump, who spots weakness. And now, what is a real estate mogul from the fiercest economic jungle in the world, New York City? What does he do when he spots weakness? He pounces.
He pounces on the weakness that Carney, Trudeau Liberals have caused in this country. We cannot allow this weakness to continue. We need an axe the tax election to elect a new common sense conservative government that will secure our borders, stop the drugs, lock up the criminals, axe taxes, approve and greenlight massive resource projects, cut the bureaucracy, and bring home Canada's promise. And that promise is very simple. It is my purpose in politics. It is to make it so that anyone from anywhere can do anything, that hard work earns a powerful paycheck and pension, that buys affordable food, gas, and homes in safe neighborhoods within the protective arms of a strong border under a proud Canadian flag. Let's bring it home. En français. Merci beaucoup. Les libéraux de Carney et Trudeau, après 9 ans, ont perdu le contrôle. Ils ont perdu le contrôle de nos frontières, permettant 99% des conteneurs d'entrée sans inspection. Des drogues qui sont entrées ont tué 50 000 personnes. L'immigration illégale est hors de contrôle. Le coût de la vie est hors de contrôle. Le coût de logement a plus que doublé après 9 ans de Carney et Trudeau. Il nous faut un gouvernement qui va reprendre le contrôle. On va reprendre le contrôle des frontières avec plus d'agents et scanners pour interrompre les drogues, les armes et les immigrants illégaux. On va reprendre le contrôle de la criminalité en mettant les criminels en prison. On va reprendre le contrôle de nos dépenses en coupant la bureaucratie, le BS coopératif, les consultants et l'aide à l'étranger. On va reprendre le contrôle de notre économie en donnant le feu vert aux projets de ressources naturelles, y compris le GNL Québec. On va reprendre le contrôle des coûts de la vie en coupant les taxes et impôts et en éliminant les déficits inflationnistes que Carney et Trudeau ont instaurés. C'est ce dont on a besoin pour instaurer la promesse du Canada, que tout le monde, peu importe leur origine, qui travaille fort peut avoir un grand chèque de paie et pension, qui achète de nourriture et de logement abordables dans les communautés sécuritaires protégées par des frontières fortes et un militaire fier. C'est ça, mettre le Canada d'abord. Merci beaucoup. Thank you. That concludes today's press conference.